嗨，大家好，我是李一峰老师，欢迎来到李一峰 CFA FRM 教室。这是我的学历与专业证照考试资历，欢迎新朋友仔细看，我不再赘述。这是我的著作，也欢迎新朋友仔细看，我也不再赘述。今天要讲的是2021年 CFA Level III Portfolio Management 投资组合管理。这个科目占了考试权重35%到40%。那么今天要讲的是这个 Portfolio Management 的这个 Private Wealth Management 第二节，私人财务管理第二节 Concentrated Single Asset Positions 这篇 Reading 集中单一资产部位的2014年的考古题第二题。我们看看他的资料，他说Nicole Green has just retired from her position as Chief Financial Officer of Pender Corporation, a large publicly traded company. Nicole Green 这个人呢，他刚从他作为这个 Pender Corporation 这家公司的财务长的职位退休下来。那么 Pender Corporation 这家公司，它是一家大型的公开交易的公司。During her career, she accumulated a large number of Pender shares through share-based grant compensation. 那么在她的这个职业里面呢，她累积了极大多数的 Pender 的这个股票，是透过以股票为基础的给予的薪酬。Green's 1 million shares are currently valued at $20 million and represent the majority of her wealth. 那 Green 呢，他目前呢的这个100万股呢，它的价值呢是$2000万，代表了他的财富的大多数。Pender shares do not pay a dividend. 可惜这家公司的股票呢，并不发放股利。As a top executive at Pender, Green was restricted from liquidating or hedging her equity holdings in the company. 那因为他是 Pender 这家公司的高阶的执行长，所以呢，他被受到限制，他不能够清算他在公司的股权，他也不能够避险他在公司的股权。Now that she is retired, she wants to achieve the following immediate objectives with regard to her Pender shares. 那么现在她已经退休了，所以呢，她想要用 Pender 的这个股票呢，来达到她的下列的立即的目标。3个，第一个 reduce the risk associated with her wealth concentration， 要降低她的财富集中度的风险。第二个 defer capital gains taxes， 递延资本利得税。第三 retain upside return potential， 保有上涨的报酬的潜力。Green is meeting with her financial advisor, Rob Reynolds, for advice on how to accomplish these objectives. 所以 Green 呢，就跟他的财务顾问 Rob Reynolds 面谈，然后希望他给一点建议如何去达到他这些目标。Reynolds first notes that Green's Pender shares have a very low cost basis. Reynolds 呢，首先呢，他马上注意到的是 Green 的这个股票呢，它的成本基础非常低。The jurisdiction in which Green resides levies capital gains taxes only on the sale or disposal of a security. 那么 Green 呢，他所居住在的这个司法管辖权呢，他们课的资本利得税呢，只有在出售或者处分这个股票才会课征。Therefore, any outright sales of shares will result in significant long-term capital gains, which would be taxed at 30%. 因此呢，任何直接出售这个股票，就会导致一个大额的长期的资本利得那这个所得到的重大的导致的这个长期的资本利得呢，
就会被课征那个税率呢是 30%。The first strategy that Ronaldo suggests to Green is to buy put options on her Panther shares. 所以呢 Ronaldo 建议给这个 Green 的第一个策略呢，就是买 Panther 股票的卖权。He identifies put options on Panther shares that have a strike price of $20 1 year to expiration and an option price of $1.95 per Panther share. 然后他找到了Panther 股票的这个卖权它的执行价格是20块美金，1年到期日。然后选择权的那个权利金就是它的价格就是1块9毛5美金就是每股就一个卖权的价格就是1块9毛5美金。Explain how each of Green's 3 objectives is achieved by Ronaldo's suggested put option strategy. 然后要考生回答解释每一个就3个目标的每一个是如何透过 Ronaldo 所建议的这个卖权策略呢来达到。好，那我们一个一个来解释。先说的 put option strategy achieve Green's objectives as follows. 他说这个卖权策略呢能够如下达到 Green's 的目标。第一个 reduce the risk of her wealth concentration. 第一个是降低她的财富集中度的风险。The strategy establishes an effective floor price for the Panther shares, thereby reducing both the risk of price declines and the risk of her wealth concentration. The floor is equal to the strike price of the put minus the cost of the put, or $20 minus $1.95 equals to $18.05. 他说第一个目标既然是要降低财富集中度的风险，所以呢买卖权的这个策略呢它就建立了一个有效的底价就是它的 Panther 的股票那一个底价就形成了因此呢就降低了价格下跌的风险跟它的财务集中度的风险。那么这个底价呢就等于这个卖权的权利价格权利金对不起，执行价格不是权利金是用这个执行价格再去减掉它的这个权利金，就是那个卖权的成本所以就是20块减掉1块9毛5，就是每股18块05美金。第二个目标是要 defer capital gains taxes， 要递延资本利得税。The strategy allows Green to defer capital gains taxes if she is able to protect against the declines in the stock price without having to sell the stock outright, which would cause her to realize a taxable gain. 那么这个策略为什么可以允许 Green 来递延他的资本利得税呢？因为呢，他可以在不需要直接出售股票的方式下，能够保护这个股价下跌的风险。那也就是说，如果他是直接出售股票的话，才会实现那个应税的利得，可是他没有，所以他就可以递延资本利得税。第三 ，retain upside return potential 他想要保有上涨报酬的潜力。The strategy allows Green to retain upside potential. In this case, unlimited upside potential as long as she does not exercise the put options during the next year. 他说这个买卖权的这个策略允许 Green 呢保有上涨的潜力。那么在这个个案里面呢，无限的上涨的潜力只要他没有执行，在这个下一年度他没有执行这个卖权这一整年他就没有卖掉，所以他就可以保有上涨的报酬的潜力。She will not exercise the put if the stock price is above the strike price. 那么如果这个股价是超过执行价格，他就不会执行这个卖权。The upside return potential is equal to the stock price minus the cost of the put. 那么这个上涨报酬的潜力就会等于股价减掉卖权的成本。好，那么 B 的问题刚刚是 A 的问题也回答了，那么现在是 B 的问题。他说 Green calculate that put option strategy
Reynolds suggests would cost US dollars 1.95 million。那么 Green 呢，他计算的那个卖钱的那个策略就是那个 Reynolds 他所推荐的、所建议的卖钱的策略那它的成本呢是1.95块 million 就是 1.95 million 就195万美金的总成本She asked Reynolds whether there are any alternatives to reduce the cost of hedging by using different put options on Panda shares。那么这个成本呢195万美金，这个当事人他就要求这个 Reynolds 是不是还有另外的替选方案来降低它的避险成本？是不是可以使用 Panda 股票的不同的卖权 ？Reynolds suggests using put options that expire sooner, but Green rejects this alternative because she does not want to have to roll over her position more frequently. Reynolds 就建议了，那你就用一个到期日比较短的卖权。可是 Green 呢，他就拒绝了这个替险方案，因为呢，他不想要必须更频繁的去展延他的部位。所以题目来了 ，B 的问题要问你 ：Identify 2 other strategies using only Panda put options to reduce Green's cost of hedging。他让你找出2个其他的策略只能使用 Panda 的卖权来降低 Green's 的避险成本。Discuss one disadvantage of each alternative。然后又要你讨论呢，你每一个替险方案比如说2个，那就有2个替险方案，然后每一个替险方案的一个缺点。Other strategy 答案answer B 的 answer， 他说 Other strategies using only Panda put options to lower Green's cost of hedging。他说只使用 Panda 的卖权的其他的策略来降低 Green's 的避险成本他这边列了2个，第一个 Green could use puts that have a lower strike price。他说 Green 呢可以使用有较低执行价格的卖权。A disadvantage of this strategy is that it provides less downside protection than the strategy proposed by Reynolds。那么这个策略的缺点呢虽然是比较便宜，它成本比较便宜，但是呢它比它原来所提案的这个策略呢，它所保护的下跌的风险就比较少。第二个 Green could combine her purchase of put options with the sale of put options that have a lower strike price and the same maturity as the long puts， 就是叫做 put spread。 他说 Green 可以结合他购买的卖权，再加上出售一个卖权，然后所出售的卖权呢，它的执行价格比较低，但是呢跟他所买进的这个卖权有相同的到期日，就是所谓的卖权的价差。A disadvantage of this strategy is that Green would lose downside protection if the stock price moves below the strike price of the short put。 那么这个策略的缺点是 Green 呢就会丧失了下跌的保护如果股价下跌低于他所卖的这个卖权的执行价格。然后另外一个就是 Green could use a knockout put option。 然后 Green 呢也可以使用一个有门槛的卖权。那这个门槛呢就是它触及这个门槛就会丧失它的这个价值。This is less expensive than a plain vanilla option because the option expires before its stated expiration if the stock price increases to a certain level。 他说这样子的一个卖权就是那个门槛的卖权而且触及那个门槛就会丧失价值的那个卖权它是比较便宜，它比那个阳春的选择权还要便宜因为它要降低成本嘛，所以这个比较便宜。那为什么比较便宜？因为这个卖权呢，
它在还没有到期之前，只要这个股价上涨到那个门槛，碰到那个触及那个门槛，它就会失效。A disadvantage of this strategy is that the stock price could rise to the level that causes the expiration of the knockout option, resulting in the loss of downside protection, and then decline, resulting in unprotected losses. 那么这个策略的缺点呢是，股价它如果上涨到那个门槛，然后触及那个门槛，那么就导致那个触及门槛会失效的那个选择权，它就会失效，就会过期，所以导致呢下跌保护的丧失了下跌的保护，所以呢它上涨碰到那个门槛失效之后，然后呢它又下跌，所以导致了无法保护的损失。然后 C 的问题哈 ，Green tells Reynaldo that a former colleague used a cashless collar strategy after his retirement.Green 呢就告诉这个财务顾问 Reynaldo， 他说啊，他前任的一个同事啊，他退休以后他用的是零成本的期间啊。Reynaldo determines that the pairs of options shown in Exhibit 1 are available, all with the same expiration dates. Panther's share price is currently $20. Reynaldo 呢，他就找到了这个在表一的好几对的这个选择权那全部的到期日都是相同然后 Panther 的股价目前是20块钱美金。好，我们看这个表那么它有3对F、G、H 3对选择权那么第一对呢它这里呢都是他们的执行价格，就是可取得的 Panther 选择权的执行价格，然后是美金美元为计价单位。比如说这个卖权它的执行价格17.5块，那这个买权的执行价格是23.5块那这个卖权 G 的这一对选择权，它的卖权跟买权的执行价格都是一样，都是22.5块。然后 H 的这一对选择权它的卖权的执行价格比较高，那买权的执行价格比较低好，那我们来看看他要考生有能力去 identify which option pair is most likely to create a cashless collar position for Green。 他要你辨认找出哪一对选择权最可能创造出是 Green 所要的零成本的区间部位。 Identify your response， 然后呢证实justify。 Identify 是 which option pair， 然后要 justify 是 justify 你的 response， 就是你要找出理由来证实你的答案。 Note, no calculations are required， 不需要计算好， Pair F is most likely to create a cashless collar for Green。 他说F 这一对的选择权呢最可能创造出 Green 所要的零成本的期间就是这个 F， 它的卖权的执行价格比较低，买权的执行价格比较高。 A cashless collar involves simultaneously buying a put and selling a call and is typically used to hedge the value of a stock portfolio。 他说零成本区间涉及同时买进一个卖权以及出售一个买权，而且典型的用来避险这个股票投资组合的价值。 The investor typically buys puts with a strike price either at or slightly below the current price of the stock。 他说这个投资人典型的他会买的这个卖权它的执行价格要么就是现在的当期的股价，或者是稍微比现在的股价还要低。 The investor sells calls with the same maturity as the puts with a strike price that is above the current stock price。 然后这个投资人他出售的买权它是跟这个卖权有相同的到期日，但是它的执行价格是超过现在的股价。 The put and call prices must be equal to achieve the cashless feature。 然后这个买权跟卖权的这个价格，就是他们的权利金必须是相同的，这样才能够达到零成本的特性。 Justification 那么证实为什么说是 F？ 他说 Pair F is the only option pair in which the put strike price is below
the current stock price, and the call stock strike price is above the current stock price. 他说 F 这一对的选择权呢，是唯一的选择权的对组啊。那卖权的执行价格是低于当前的股价，而买权的执行价格是超过当前的股价。Option pairs G and H are not callers. 那 G 跟 H 这两对的选择权呢，并不是区间。好，那我们来看看第一的问题要问什么。他说 Green would also like to explore ways to generate liquidity from her Panther holdings without an outright sale of shares. 那 Green 也想要探讨一下有没有什么方法可以从他的 Panther 的这个持股产生流动性，而不会不需要直接出售这个股票。Renato suggests that she could generate liquidity by using a forward conversion with options. Renato 就建议啦，它可以产生流动性借由使用一个远期以选择权转换的方式。好，那么考生就要有能力 formulate a forward conversion with option strategy for Green。要考生有能力去组成为 Green 呢去组成一个以选择权的转换的这个远期契约的策略。Describe how this will allow her to generate liquidity from her position in Panther shares。然后你要描述，那么这个策略如何允许它产生流动性？就是从它的 Panther 股票的部位产生流动性。Note no calculations are required 注意不需要计算。好，那什么叫做 forward conversion with options strategy 呢？他就解释了，他说 A forward conversion with options strategy for Green would consist of the following。他说这个为 Green 呢组成的一个远期以选择权转换的这个远期策略呢它会包括下列 ：A purchase of put options on Panther shares, a sale of call options on the same number of Panther shares. The put and call options would have the same expiration date and exercise price. Note, this is a synthetic short position. 好，什么叫做远期转换就是以这个选择权的远期转换策略呢他说第一个你要购买卖权Panther 的卖权，然后出售相同股数、相同 Panther 股数的买权，然后这个卖权跟这个买权呢都有相同的到期日跟执行价格。This is a synthetic short position。他说这等于是一个合成的放空部位。This strategy will allow her to generate liquidity in her Panther shares。这个策略呢就允许她产生她的 Panther 股票的流动性。Because this position is perfectly hedged and thus riskless, she would be able to borrow against the value of her stock position, monetization with a very high loan-to-value ratio. 因为这个部位已经是完全避险了，所以没有风险。然后他就可以用他这个股票部位呢来借钱，而且他可以借到非常高的贷款成数就是变现。今天课程到此结束。See you next time. Bye bye.